Bogota was the chosen setting for a festival that brought some of Colombia's most talented artists, activists, and entrepreneurs to share their stories. The event, called Detonante, aimed to spark passion in its audience with its music and forums. Si miramos en el vecindario más cercano, vamos a encontrar inspiración, vamos a encontrar historias maravillosas y vamos a encontrar un potencial de innovación gigantesco. Detonante founder and producer Felipe Jaramillo said he wanted to create a thought-provoking festivity that went beyond the flashy lights, as Colombia enters a post-conflict era, marking the end of 50 years of armed conflict with leftist guerrillas. En este momento de posconflicto, pues hay una necesidad clara de resignificar lo que somos, ¿no? Y lo que busca un evento como Detonante es resignificar a través de la cultura nuestro pasado a esta nueva imagen que nosotros estamos teniendo. Entonces, un pasado oscuro está siendo completamente sobrepasado por un futuro absolutamente brillante que tienen nuestras industrias creativas, que tiene nuestra tecnología en este momento, que tiene nuestra moda, que tiene nuestro diseño, que tiene la música, que tiene las artes. And nothing seemed to reflect the change more than the location of the event. Bogota's neighborhood, known as the Bronx, considered once the most dangerous area of Colombia's capital, home to drug dealers and addicts. Detonante participant Bridget Batiste never imagined bringing her message here. As the director of the Humboldt Institute, she is raising awareness about biodiversity and the development of the city. To be here, it's like hope. It's a message of hope that we can go back, we can undo the bad things we have done in the past, to create opportunities for many people and to send a message that nothing is definitive forever. The Bronx changes came on May 28, 2016, when government special forces took over the area. The raid by more than 2,000 police lasted 18 hours, and it uncovered the horrors that unfolded in these buildings. Bogota's security chief, Jairo Garcia Guerra, witnessed the terror firsthand. Pues este era un foco en primer lugar de principalmente de vulneración de derechos a cualquier ser humano que ingresara, fuera adulto, fuera menor, fuera habitante de calle, en el cual el tráfico de estupefacientes era una variable, digamos, transversal. La violencia es una variable transversal también, la comisión de homicidios, de lesiones, de delitos sexuales. Along with the drug gangs and their torture chambers were more than 3,000 homeless drug addicts who worked for the traffickers. Y básicamente todo eso ocurría a 4 cuadras de la Casa de Nariño, al frente del batallón de reclutamiento, y por eso principalmente es que transformar el territorio es el principal objetivo de nosotros como administración, transformar el territorio para la gente. In the end, dozens of arrests were made and 1,900 men and women were sent to rehabilitation centers in the city. The mayor of Bogotá, Enrique Peñalosa, then began plans for the transformation of the space. Realmente es una apuesta de ciudad muy grande y es una apuesta convencidos que podemos cambiar los territorios, que no es fácil. No es fácil, aquí no se trata de como sucedía muchas veces, y era que entrábamos y salíamos, no. Aquí estamos hablando de consolidar una apuesta como ciudad, como institucionalidad. With the demolition of the buildings finalized at the end of 2018, the city is ready to erect new public spaces in the 4 blocks that was once known as the House of Horrors. Tatiana Valencia, Assistant Director of Urban Management at the Mayor's Office, says they hope the Bronx Creative District will draw in millions of visitors with fashion shows, concerts, and artistic productions. Con el Distrito Creativo lo que queremos es poder revitalizar el centro, poder traer nueva gente al centro, que los mismos ciudadanos puedan vivir al centro, puedan conocer el centro y que a través de las industrias creativas podamos traer actores que puedan hacer actividades culturales. Among the new tenants will be a new headquarters for the National Technical and Vocational School called the SENA. 10,000 students will be able to learn gastronomy, web design, and manual skills.
que sea un centro no solamente como de visita, ¿sabes? Sino que a través de esos nuevos usos sea un centro de permanencia, o sea, generar esas nuevas viviendas para que la gente pueda vivir, pero también pueda trabajar, pero también pueda disfrutar con espacios públicos, esté cerca de todo. The Colombian government has also heavily promoted the space. It is used as an example of Colombian President Iván Duque's promise to strengthen Colombia's orange economy, the creative and cultural industries in the country. No es simplemente la recuperación de una zona para que haya desarrollo urbano como lo conocemos. Usted le está apostando a que en esta zona haya un renacer, y el renacer es que se pase la página del crimen a que se siembre una nueva historia de creatividad, una nueva historia de tecnología, una nueva historia de transformación empresarial. Eso que estamos viviendo hoy es lo que yo anhelo para Colombia cuando hablo de un pacto por Colombia. The first phase of the project will take 4 years to be completed, but some in the local economy say they have already felt the change. Local businessman Wilson Santana was working at a shop 100 meters from the Bronx for the last 5 years. He says local businesses suffered from extortions. Poder andar ya en el carro de aquí hacia abajo por esta calle, que no se podía, de aquí a la esquina no se podía pasar, porque primero era un arrume de basura, y lo segundo era que si usted medio que no lo conocían, le estaban robando el carro, los espejos, lo que le podían robar ahí. Y lo otro, pues, la droga. Now he has been able to open up his own toy store and looks forward to the prospect of new customers. Desde que pase gente, desde que llegue gente, desde que llame gente, para un local, para cualquier negocio es demasiado bueno, porque llega la gente. O sea, usted puede venir a ver una obra de teatro, puede pasar por aquí y dijo, es que necesito esto para el arbolito, todo llama gente y todo es negocio. New buildings still need to be erected, but in the meantime, city festivals are drawing in crowds and influencers, like famous Colombian comedian and YouTuber Daniel Samper. Que los confronta, como decía Alejandro. Es positivo en la medida en que todo lo que se sucedió acá pueda ser absorbido desde el punto de vista de la salud y demás, y todas las personas que tenían esos problemas de adicción pues puedan ser tratadas, que no hayan sido dispersadas simplemente por una especie de impulso estético que tuvo la administración de la alcaldía, sino que detrás de esto haya realmente una intervención social, porque pues no se trata simplemente de tumbar casas y de que el problema se disperse, sino de resolverlo de verdad, y eso se resuelve pues desde la compasión humana y con unas políticas públicas que sean sólidas. In November of 2018, more than 2 years after the first intervention by authorities, a very different spotlight is cast in the middle of the Bronx neighborhood. Colombians and foreigners alike were invited to celebrate the Nighttime Economy Convention. The main attraction was Colombian ensemble Herencia de Timbiquí, a group that is committed to preserving the country's unexplored musical heritage and promoting social issues in underserved regions of Colombia. A propósito del lugar en que estamos, que ha sido todo un objeto de transformación, ha sido un proceso que tenemos que aplaudir, es una muestra clara de que cuando se quiere se puede. Aquí se ha hecho lo impensable. Y la música de Herencia de Timbiquí también hace cosas impensables. Organizer of the Nighttime Economy Convention, Mónica Ramírez, says transforming the stigma of a place like the Bronx needed to happen by day and by night. Having events and having people circulate during the night and consume culture, consume different activities, helps a city grow its businesses, helps the economy of a city. And it also makes sense because this place used to be very dangerous. People felt unsafe in this part of town, and we want to show Bogotanos that this area is now safe, that it's safe to come, and that it is a place that is reborn for culture, for cultural activities, and we want people to feel safe going out at night in a place like this.
an ambitious transformation for a neighborhood once forgotten. Bogota officials aim to make the Bronx home to the largest creative district in Colombia and Latin America.